Okay, Krishna Mishra here today as well. Сегодня опять дед Кришна Миша переводит. Very good. Very good. We'll see. Посмотрим. Okay. What's the text number, please? Какой номер текста? 593. 593. Okay. I'm reading 592 one more time. Еще раз прочитаем 92-й текст. Okay, Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Etanavam Shlokerartha Vivaran Dasam Shlokerartha Shuna Diaman. I have thus explained the 9th verse, and now I shall explain the 10th. Please listen with rapt attention. Так я объяснил 9 стих, а теперь приступаю к объяснению 10 стиха. Пожалуйста, слушайте внимательно. Yasyam Shamsha Shila Garbodasai Yanabhyabjam Loka Sangatanalam Lokasrastu Sutikadham Adhatus Tam Srinityananda Ramam Prapadye. I offer my full obeisances unto the feet of Sri Nityananda Ram, a partial part of whom is Garbhodakshai Vishnu. From the navel of Garbhodakshai Vishnu sprouts the lotus that is the birthplace of Brahma, the engineer of the universe. The stem of that lotus is the resting place of the multitude of planets. Я в почтении склоняюсь к стопам Шри Нитьянанды Рамы, частью полной которого является Гарбходакшай Вишну. Из лука Гарбходакшай Вишну вырастает плод, откуда рождается Брахма, творящий Вселенную. В стебле этого лотоса покоятся все планеты Вселенной. Purport: in the Mahabharata, Shanti Parva said that he who is Prajumna is also Aniruddha. Комментарий. В Махабхарате Шанти Парва сказано, что Анирудха это тот же Прадьюмна. Thus, Garbhodakshai Vishnu and Kshirodakshai Vishnu are identical plenary expansions of Prajumna, the original deity of Brahma, who is born from the lotus flower. И он же отец Брахмы. Таким образом, Гарбходакшай Вишну и Кширодакшай Вишну являются неотличными друг от друга, полными экспансиями Прадьюмны, изначального божества, которому поклоняется рожденный из лотоса Брахма. It is Prajumna who gives Brahma direction for cosmic management. Именно Прадьюмна наделяет Брахму способностью править Вселенной. A full description of Brahma's birth is given in the Srimad Bhagavatam 3, 8, 15, and 16. Полное описание рождения Брахмы дается в Шримад Бхагаватам 3, 8, 15, 16. Let's have a look. Посмотрим. Into that universal lotus flower, Lord Vishnu personally entered as a super soul, and when it was thus impregnated with all the modes of material nature, the personality of Vedic wisdom, whom we call self-born, that's Swayambhu or Brahma, was generated. Там говорится, Господь Вишну в образе сверхдуши сам вошел во вселенский лотос и вложил в него все гуны материальной природы. В
После этого в лотосе родился тот, кто олицетворяет собой ведическую мудрость и кого мы называем саморожденным. Purport: this lotus flower is the universal Virat form or the gigantic form of the Lord in the material world. Комментарий. Цветок лотоса, о котором здесь идет речь, это вселенская вират-рупа или гигантская форма Господа, существующая в материальном мире. It becomes amalgamated in the personality of Godhead Vishnu in his abdomen at the time of dissolution, and it becomes manifest at the time of creation. Когда творение разрушается, вселенская форма входит в чрево Господа Вишну, чтобы снова появиться на свет в новом цикле творения. This is due to Garbhodakshay Vishnu, who enters into each of the universes. Причина этого является Гарбходакаша Вишну, который входит в каждую из вселенных. In this form is the sum total of all the fruit of activities of the living entities conditioned by material nature, and the first of them, namely Brahma, or the controller of the universe, is generated from this lotus flower. В вират-рупе сосредоточена совокупная кармическая деятельность всех живых существ, обусловленных материальной природой. Первым из них на свет появляется Брахма, повелитель вселенной, который рождается в цветке вселенского лотоса. This firstborn living being, unlike all the others, has no material father, and thus he is called self-form or Swayambhu. У него первого живого существа, в отличие от всех остальных, нет материального отца, и потому его называют Сваямбху, что значит саморожденный. He goes to sleep with Narayan at the time of devastation, and when there is another creation, he is born in this way. Когда творение разрушается, Брахма погружается в сон вместе с Нараяной, а когда начинается новый цикл творения, он рождается вновь, как описано выше. From this description, we have the conception of three: the gross Virat form, the subtle Hiranyagarbha, and the material creative force Brahma. Из этого описания можно вынести представление о трех понятиях: грубой вират рупи, тонком Хираньягарбхе и материальной созидательной силе Брахмы. Next verse 16 also, Prabhupada referred, right? 15, 16. 16-й текст тоже Прабхупада говорит. Brahma, born out of the lotus flower, could not see the world, although he was situated in the world. Родившийся из цветка лотоса Брахма не видел окружающего мира, хотя и сидел на самом венчике лотоса. He therefore circumambulated all of space, and while moving his eyes in all directions, he achieved 4 heads in terms of the 4 directions. Поэтому он обошел все космическое пространство, вращая глазами во всех направлениях. Так у него появились 4 головы, которые соответствуют 4 сторонам света. I'm reading on a little bit. 17. Lord Brahma, situated in that lotus, could not perfectly understand the creation, the lotus, or himself. At the end of the millennium, the air of devastation began to move the water and the lotus in great circular waves. Прочитаем 17-й текст. Восседающий на лотосе Господь Брахма так и не смог до конца постичь ни творения, ни лотос, ни себя самого. В конце юги задул ветер опустошения, вздымая огромные круговые волны и раскачивая лотос. Purport: Lord Brahma was perplexed about his creation, the lotus and the world, even though he tried to understand them for 1 millennium, which is beyond calculation in the solar years of human beings. Комментарий. Творение, цветок лотоса и окружающий мир так и остались загадкой для Господа Брахмы, несмотря на то, что он пытался постичь их в течение целой юги, продолжительность которой невозможно даже измерить в солнечных годах. No one, therefore, can know the mystery of the creation and cosmic manifestation,
simply by mental speculation. Из этого можно заключить, что ни одно живое существо не способно постичь тайну творения и материального космоса, опираясь только на силу собственного ума. The human being is so limited in his capacity that without the help of the Supreme, he can hardly understand the mystery of the will of the Lord in terms of creation, continuance, and destruction. Способности человека столь ограничены, что без помощи Всевышнего он практически лишен возможности проникнуть в замысел Господа, стоящий за сотворением, поддержанием и разрушением материального мира. Text 18, Lord Brahma in his ignorance contemplated, who am I that am situated on the top of this lotus? Wherefrom has it sprouted? There must be something downwards, and that from which this lotus has grown must be within the water. 18 текст. Пребывая в неведении, Господь Брахма размышлял, кто я, восседающий на этом лотосе, откуда он растет. Там внизу обязательно должно быть нечто такое, откуда вырос этот лотос. И оно, судя по всему, находится под водой. Purport: the subject matter of the speculations of Brahma in the beginning regarding the creation of the cosmic manifestation is still a subject matter for mental speculators. Комментарий. Причиной возникновения материального космоса, о которой на заре творения размышлял Брахма, и по сию пору остается предметом размышлений для ученых и философов. The most intelligent man is he who tries to find the cause of his personal existence and that of the whole cosmic creation, and thus tries to find the ultimate cause. Наиболее разумные люди стремятся выяснить причину своего появления на свет и причину возникновения всего материального космоса, высшую причину всего сущего. If his attempt is properly executed with penances and perseverance, it is sure to be crowned with success. Если в поисках ответа на свой вопрос они совершают аскезы и проявляют упорство, то их попытки неизменно увенчаются успехом. Text number 19, Lord Brahma, thus contemplating, entered the water through the channel of the stem of the lotus, but in spite of entering the stem and going nearer to the navel of Vishnu, he could not trace out the root. Следующий текст. Размышляя над этим, Господь Брахма по каналу в стебле лотоса спустился под воду. Однако даже войдя в стебель лотоса и приблизившись к пупку Вишну, он так и не смог обнаружить корень лотоса. Purport: by dint of one's personal endeavor, one may go nearer to the Lord, but without the Lord's mercy, one cannot reach the ultimate point. Комментарий. С помощью собственных усилий можно лишь до некоторой степени приблизиться к Господу, но Confirmed in Bhagavad Gita 1855. единственный путь, ведущий к постижению Господа, это преданное служение, что подтверждается в Бхагавад-гите 18.55 Бхактямамабиджанати Яванешчасмитаттота. 20. O Vidura, while searching in that way about his existence, Brahma reached his ultimate time, which is the eternal wheel in the hand of Vishnu, and which generates fear in the mind of the living entity, like the fear of death. Даже текст. О Видура, в поисках причины своего появления на свет, Брахма достиг того предела, за которым обрывалась его жизнь. Этот предел определяет колесо вечности в руках Вишну, порождающего в умах живых существ страх, одним из проявлений которого является страх смерти. 21. Thereafter, being unable to achieve the desired destination, he retired from such searching and came back again to the top of the lotus. Thus, controlling all objectives, he concentrated his mind on the Supreme Lord. 21. Так и не сумев достичь желанной цели, он прекратил свои поиски и вернулся на цветок лотоса. Там, управляя дыханием и отрешившись от всего материального, он сосредоточил свой ум на Верховном Господе. Okay, you read the purport. Комментарий. Чтобы достичь самадхи, человек должен сосредоточить ум на высшей причине всего сущего.
даже если не знает, какую причину, личностную, безличную или локализованную, имеет эта причина. Медитация на Всевышнего, безусловно, является одной из форм преданного служения. Отказ от попыток постичь Господа с помощью собственных чувств и медитация на высшую причину свидетельствуют о смирении человека, которое, в свою очередь, является верным признаком преданного служения. Таким образом, преданным служением Господу должен заниматься каждый, кто хочет постичь высшую причину своего существования. Okay, I think we'll stop there reading the Bhagavatam. Здесь мы заканчиваем читать Шримад Бхагаватам. So we read it because in the Chaitanya Charitamritta purport, it said a full description of Brahma's birth is given in the Srimad Bhagavatam. Мы прочитали, потому что здесь в Чайтанье Чаритамрите в комментарии говорится, что полное описание рождения Брахмы приводится в Шримад Бхагават. Describing the features of the three Purushas, the Laghu Bhagavatamrita says that Garbhodakshai Vishnu has a four-handed form, and when he himself enters the hollow of the universe and lies down in the ocean of milk, he is known as Kshirodakshai Vishnu, who is the super soul of all living entities, including the demigods. What text is that? That's a purport. It's the second part of the purport here of this text 93. Продолжаем читать комментарий. В Лакху Бхагаватамрите, которая содержит описание трех пуруш, сказано, что Гарбхадакаша Вишну имеет 4 руки, и что когда он входит в пространство Вселенной и ложится на воды Молочного океана, он становится Кширадакаша Вишну, сверхдушой всех живых существ, включая полубогов. In the Sattvada Tantra, it is said that the third Purusha incarnation, Kshirodakshai Vishnu, is situated as a super soul in everyone's heart. В Саттвата Тантре говорится, что третье воплощение Пуруша Кширадакаша Вишну пребывает в сердце каждого в образе сверхдуши. He is an expansion of Garbhodakshai Vishnu for past times. Это экспансия Гарбхадакаша Вишну, с помощью которой Господь являет свои игры в материальной вселенной. Of course, he's also one of the Guna avatars, Brahma, Vishnu, Shiva. Конечно, он также является одним из гуна. Он является гуна-аватара Брахма, Вишну и Шива. As such, Brahma is overseeing the Rajagun mode of passion, Brahma, and Vishnu oversees the Sattva mode of goodness, and Shiva oversees the Tamagun or mode of ignorance. Брахма следит за раджагуной, то есть за гуной страсти, Вишну за саттвагуной, гуной благости, и Господь Шива за гуной невежества, тамагун. So as such, Brahma is responsible for creation of the material universe, all the planets, all the different species. Так что Брахма ответственный за творение Вселенной и также населяющие Вселенную формы жизни. And Shiva is responsible for the devastation of the universe at the time of dissolution. А Господь Шива ответственный за разрушение Вселенной во время ее завершения. And Vishnu is responsible for maintenance, which is considered in a mode of goodness, for sustaining and maintaining everything in the universe while it is manifested. А Господь Вишну, он поддерживает всю Вселенную во время ее уже сотворения. One interesting point that was mentioned here is that
Brahma was circumambulating all space, and while moving his eyes in all directions, he achieved 4 heads. Интересно, здесь отмечается, что Господь Брахма обходил всю Вселенную и так, вращая глазами во всех 4 направлениях, у него появилось 4 головы. But there is the pastime when Lord Brahma, this 4-headed Brahma, came to meet Lord Narayan, Lord Vishnu. Но есть игра, когда Господь Брахма пришел встретиться с Господом Вишну. And he was asked to sit down and wait for a while. Его попросили маленько посидеть, подождать. Then he became agitated, thinking, I'm an important personality. Why have to wait so long? И он подумал: о, я что ли такая незначительная личность, чтобы мне сидеть так долго ждать. So Lord Vishnu therefore summoned countless Brahmas from the different universes. А Господь Вишну, он собрал всех бесчисленных Брахм с разных вселенных. And some of them had 10 heads, some had 100, and some even had 1,000 heads. И кто-то из них имел 10 голов, кто-то сотни голов, а кто-то 1000 голов. So this Brahma was the smallest amongst them all. И этот 4-головый Брахма оказался из них самым незначительным. So then he realized it's not so important after all. И затем он понял, что он на самом деле и не такой важный. So yeah, that shows this universe is not so big because he achieved 4 heads only. Так что это говорит о том, что эта вселенная не такая большая, что у Брахмы всего 4 головы. Okay, so moving on, text 94. 94, продолжаем читать текст. Se tapurusha ananta brahmanda srijiya shava ande praveshita bahumurti hawa. After creating millions of universes, the first Purusha entered into each of them in a separate form as Sri Garbhadakshayi. Сотворив миллионы вселенных, первый Пуруша вошел в каждую из них в образе Шри Гарбхадакашаи. So the first Purusha is Mahavishnu or Karanadakshayi Vishnu. So he's expanding himself. The universe have come out of the pores of his body, and then he's expanding himself into each of them as Garbhadakshayi Vishnu. Итак, Махавишну или Каранадакашаи Вишну является Творцом Вселенных, и спор его исходят Вселенных, из которых дальше, в которых он продолжает свои экспансии, становится как Гарбхадакашаи Вишну в каждой Вселенной. Bitare praveshi deke saba andakar rahite nahikastan korila bichar. Entering the universe, he found only darkness with no place in which to reside. Thus he began to consider. Гарбхадакашаи Вишну вошел во Вселенную и обнаружил, что там царит только тьма, и у него нет обители. Тогда он погрузился в размышления. Ni jangas veda jala korila srijan se jali koila arda brahmanda param. Then he created water from the perspiration of his own body, and with that filled half the universe. После этого он сотворил воду, которая в виде пота изошла из его тела и заполнена половину Вселенной. Brahmanda pramana panchashat koti yojan ayam vishtar dui hoi ek shama. The universe measures 500 million yojanas. Its length and breadth are one and the same. Вселенная простирается на 500 миллионов йоджин и имеет одинаковую протяженность, длину и ширину. Jali bhari ardat taha koila nijabash or ardhe koila choda bhuvan prakash. After filling half the universe with water, he made his own residence therein and manifested the 14 worlds in the other half.
той части Вселенной, что была заполнена водой, Вишну создал свою обитель, а в другой ее части он проявил 14 миров. Purport: the 14 worlds are enumerated in Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 5th chapter. Названия 14 миров перечислены в 5 главе 2 песни Шримад Бхагаватам. The upper planetary systems are 1 Bhu, 2 Bhuvar, 3 Svar, 4 Mahar, 5 Janas, 6 Tapas, and 7 Satya. К высшим мирам или планетам системам относятся 7. Бху, Бхувар, Свар, Махар, Джана, Тапа, Сатья. The 7 lower planetary systems are 1 Tala, 2 Atala, 3 Vitala, 4 Nitala, 5 Tala, Tala, 6 Mahatala, and 7 Sutala. А к низшим относятся такие 7 планетных систем: Тала, Атала, Витала, Витала, Нитала, Тала, Тала, Махатала, Сутала. The lower planets as a whole are called Patala. Низшие планеты имеют общее название Патала. The lower planet, among the upper planetary systems, Bhu, Bhuvar, and Spar constitute Svargaloka. А 3 из высших планетных систем Бху, Бхувар, Свар образуют Сваргалоку. Остальные носят название Марти. And the entire universe is known as Triloka. Таким образом, вся Вселенная именуется Трилокой. Tahai Prakata Koila Vaikuntha Nijadam Shesha Sayan Jolly Korila Bishram. Oh, by the way, that means that Bhu is this earthly level, right? Bhu? Yes. So this part of Svargaloka then. О, так если Бху это земные планеты, получается, она часть Сваргалоки. Is it right? Правильно, нет? But these are going upwards. Satya Loka is the highest, number 7. Но они поднимаются вверх, и высшая из них Сатья. Is it right or not? Looks like right. Это же так. What does Doyal Nitai say? Доял Нитай, что скажете? Да, Гуру Махарадж, что сказать? Is it correct? Это правильное понимание. Гуру Махарадж, то, что вы считаете правильным, будет правильным. Я как могу, Any other comment here? простите. Кто-то еще может что-то сказать по этому поводу? Is among the Svargaloka. No comments here. Стесняюсь, Махарадж, я стесняюсь. And the rest. Why you're shy to say something? Почему стесняетесь? Лучше быть глупцом перед духовным учителем, чем блистать каким-то познанием. Поэтому это безопасно. Hare Krishna. Any other comment? Vaninath Vasu there? Ванинат Васу, есть комментарий? Kamalakar? Guru Maharaj, I am a very foolish person. I can't make more comment than you. Kamalakar? Я думаю, надо выполнять приказ Гуру Махарадж. Just following orders of Guru Maharaj. And Champakalata? Я скажу, Гуру Махарадж, да, есть же божество земли в виде коровы. Она общалась с этим, с Прабху Махараджем там. Значит, они, это относится, значит, к той же самой высшей системе. Есть, начинается с земли высшая система, выше земли высшая система, ниже земли низшая система. Значит, правильно все? Yes.
That would seem to be true. So Bhu, we're going upwards, Bhu, Bhuvar, Svar, and go up to Satya, number 7. От Бху получается так, что правильно. Мы начинаем отсчет и идем вверх. Бур, Бува, Свага, заканчиваем Сатялом. But it's interesting that the first 3 are called Sparga Loka and the rest are called Martya Loka. Martya Loka, it's like a death, right? Yeah, absolutely. Planets of death. One would think that the Martya Loka would be lower than the Sparga. Anyhow, that's Ну вот интересно, 3 это Сварга Лока образуют, а остальные пишутся Мартия, то есть планеты смерти, но планеты смерти вроде как по идее должны быть ниже. But anyway, так или иначе. Let us accept that's written here. Примем, как здесь написано. Text 99, Tanhai Prakat Koila Vaikuntha Nijadham Shesha Shayana Jali Korila Bishram. There he manifested Vaikuntha as his own abode and rested in the waters on the bed of Lord Sesha. Он проявил Вайкунху, которая стала ему обителью, и возлег посреди вод на ложе из Господа Шеши. Ananta Shayate Tanha Korila Shayan Sahasra Mastak Tana Sahasra Vadan Sahasra Charana Hasta Sahasra Nayan Sarva Avatara Bija Jagat Karan. He lay there with Ananta as his bed. Lord Ananta is a divine serpent having thousands of heads, thousands of faces, thousands of eyes, and thousands of hands and feet. He's the seed of all incarnations and is the cause of the material world. Господь Ананта Шеша, ложа, на котором возлежит Гарбхадакаша Вишну, это божественный змей с 1000 голов, 1000 ликов, 1000 глаз, рук и ног. Он семя всех воплощений и причина возникновения материального мира. Purport: in the reservoir of water, first created by the perspiration of Garbhodakshaya Vishnu, the Lord lies on the Sesha plenary expansion of Vishnu, who is described in Srimad Bhagavatam and the 4 Vedas as follows: Sahasra Shirsha Purusha, Sahasraksha Sahasrapad, Sa Bhumim Vishvato Vritvat, Yatishtad Dasangulam. В океане, который был создан из пота Гарбхадакаша Вишну, Господь возлежит на полной экспансии Вишну, имя которое Шеша. Ананта Шеша описан в Шримад Бхагаватам. Has thousands of hands and legs and thousands of eyes, and he is the active generator of all the incarnations within the material world. Вишну, именуемый Ананта Шаяной, имеет 1000 рук и ног и 1000 глаз. Он непосредственный источник всех воплощений в материальном мире. It's interesting here in the previous slokas that is mentioned in a sloka number 99 that the Lord manifested Vaikuntha as his own abode, and rested in the waters on the bed of Lord Sesha. Интересно, в предыдущем стихе пишется, что Господь проявил Вайкунтху, которая стала ему обителью, и возлег посреди вод на ложе из Господа Шеши. And in the Bhagavatam, actually, after Brahma has performed austerities, meditating, I think for 1,000 years of the demigods, then the Lord appeared before him and praised him for his penances. А в Шримад Бхагаватам мы читаем, что Господь Брахма после совершения аскез, сколько там, 1000 лет по исчислению богов, пришел к нему, явился Господь и похвалил его за аскез. I think we find it in
we were reading here from third canto, but it's in the second canto actually. Yeah. Третий, мы сейчас и третий читали, но то также и во второй есть описание. So Lord praises him for his performance of penance, and then the Lord manifests the spiritual world to him. Господь его хвалит за аскезы, потом проявляет перед ним духовный мир. Vaikuntha. Вот Вайкунт. So maybe it appeared to be the same Vaikuntha that he is manifesting here when he's laid down on the Garbadak ocean. Похоже, это вот как раз та Вайкунтха, о которой здесь пишется, когда он лежит в океане Гарбадакашая. Okay, now going on to text 102. Is it? 102. Taranabi Padma Hoite Utila Ek Padma She Padme Hoila Brahmar Janma Shadma. From his navel grew a lotus flower, which became the birthplace of Lord Brahma. Второй текст. Из пупка Гарбадакашая Вишну вырос лотос, на котором родился Господь Брахма. She Padmanale Hoilo Choda Bhuvan Tehon Brahma Hawa Shrishti Korala Srijan. Within the stem of that lotus were the 14 worlds. Thus the Supreme Lord as Brahma created the entire creation. В стебле того лотоса расположились 14 миров. Так, проявившись через Брахму, Верховный Господь сотворил все мироздание. So the Supreme Lord is Brahma. Brahma is a guna avatar. That's why it's mentioned the Supreme Lord as Brahma, the kind of incarnation. Это является формой воплощения Господа. Здесь пишется, так что он сотворил мир через Брахму, который является его гуна-аватарой для сотворения. Vishnu Rupa Hao Kore Jagat Palane Gunatita Vishnu Sparsha Nahi Maya Gune. And as Lord Vishnu, he maintains the entire world. Lord Vishnu, being beyond all material attributes, has no touch with the material qualities. В образе Господа Вишну он хранит этот мир, поскольку Вишну занимает положение вне материальных качеств, материальные гуны не могут его коснуться. Purport. Sri Baladev Vidyabhushan says that although Vishnu is the predominating deity of the quality of goodness in the material world, he's never affected by the quality of goodness, for he directs that quality simply by his supreme will. Комментарий. Шри Баладев Видьябхушан пишет, что хотя Вишну является божеством, которое в материальном мире повелевает гуной благости, он никогда не попадает под ее влияние, ибо этой гуной управляет его воля. It is said that all living entities can derive all good fortune from the Lord simply by his will. Как известно, одного желания Господа достаточно, чтобы любое живое существо обрело величайшее благо. In the Vamana Purana, it is said the same Vishnu expands himself as Brahma and Shiva to direct the different qualities. Помимо этого, в Вамана Пуране сказано, что тот же Вишну предстает в образе Брахмы и Шивы, чтобы управлять двумя другими гунами. Because Lord Vishnu expands the quality of goodness, he has the name Satvatanu. Поскольку Господь Вишну наделяет мир качеством благости, он называется Сатватану. The multifarious incarnations of Sirdakshai Vishnu, are known as Satvatanu. Okay. Это имя носят все бесчисленные воплощения Шрадакаша Вишну. Therefore, in all Vedic scripture, Vishnu has been described as being free from all material qualities. В любом ведическом писании утверждается, что Вишну свободен от всех материальных качеств. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, it is said, Harir hi nirguna shakshad purusha prakrite para sasarvadrig upadrashta tam bhajan nirguno bhavet. The Supreme Personality of Godhead, Hari, is always uncontaminated by the modes of material nature, for he's beyond the material manifestation. В 10-й песне Шримад Бхагаватам говорится: Господь Хари, Верховная Личность Бога, никогда не оскверняется гунами материальной природы, ибо вечно пребывает за пределами проявленной материи. He is the source of the knowledge of all the demigods headed by Lord Brahma, and he is the witness of everything.
Он наделяет знанием всех полубогов во главе с Господом Брахма, и он свидетель всего, что происходит. Therefore, one who worships the Supreme Lord Vishnu also attains freedom from the contamination of material nature. Поэтому любой, кто поклоняется Верховному Господу Вишну, тоже обретает свободу от оскверняющего влияния материальной природы. One can attain freedom from the contamination of material nature by worshipping Vishnu, and therefore he is called Sattvatanu as described above. Поскольку поклоняясь Вишну, человек избавляется от скверны материального бытия, Господь, как уже говорилось, Господа называют Саттватану. Rudra Rupadari Kori Jagat Sanghar Srishti Stiti Pralaya Ichayahar. Assuming the form of Rudra, he destroys the creation. Thus, creation, maintenance, and dissolution are created by his will. Приняв образ Рудры, он разрушает мироздание. Таким образом, сотворение, поддержание, разрушение этого мира происходит только по его воле. Purport: Maheshwara, Lord Shiva, is not an ordinary living being, nor is he equal to Lord Vishnu. Комментарий. Махешвар, Господь Шива, не принадлежит к числу обычных живых существ, хотя в то же время он и не равен Господу Вишну. Effectively comparing Lord Vishnu and Lord Shiva, the Brahma Samhita says that Vishnu is like milk, whereas Shiva is like yogurt. В Брахма-самхите приводится образное сравнение, в котором Господа Вишну сравнивают с молоком, а Господа Шиву с йогуртом. Yogurt is nothing like milk, but nevertheless it is milk also. Йогурт, безусловно, отличается от молока, но в то же время он нечто иное, как молоко. Ничто иное, как молоко. Hiranyagarbha antaryami jagat karana yara angsa kori kori birat kalpana. He is a supersoul, Hiranyagarbha, the cause of the material world. The universal form is conceived as his expansion. Он сверхдуша, Хираньягарбха, причина появления материального мира. Вселенскую форму считают его экспансией. Hena Narayan Yara Angsharangsha, say Prabhu Nityananda Sarva Avatangsha. That Lord Narayan is a part of a plenary port of part of Lord Nityananda Balaram, who is the source of all incarnations. Господь Нараяна – это часть полной экспансии Господа Нитьянанды Баларамы, источника всех воплощений. Dasam shloker arta koila vivaran ekadas shloker arta shunadiyaman. I have thus explained the 10th verse. Now please listen to the meaning of the 11th verse with all your mind. Итак, я объяснил смысл 10 стиха. Теперь, сосредоточив все свое внимание, послушайте, в чем состоит смысл стиха 11. Okay, so we'll read that next time. Вот мы это в следующий раз и зачитаем. Yes, Dayal Nitai. Харе Кришна. Hare Krishna. У меня на курсе Бхактивхава, я там куратор, спросили вопрос. Брахма Вимоха Налила, каждый день Брахмы происходит. И каждый раз Брахма забывает, что Кришна – это Бог. То есть как так? Получается, он каждый день теряет память, да? So in the course of Bhaktivinoda, where I'm the curator, I was asked, how does it happen? How does it happen that the Brahma every day forgets during the Brahma Vimohana Lila about that Krishna is the Supreme Lord? Well, if he forgets, it's by the arrangement of the Lord, by the Lord's transcendental bewildering potency. Если он забывает, то это происходит по воле Господа, потому его сбивающая с толку энергия так действует. Yes. То есть каждый день, да, забывает? Так, ладно. Well, that's what's said there, is it? Там же так говорится. In your course? Ну да, каждый день. Кришна каждый день Брахма приходит. И каждый день это лила происходит, да, получается? И он каждый раз забывает. Well, you tell me, you're studying the Bhakti Vaibhav. Вот вы изучаешь это Бхактивinoda, ты мне и объясни.
Харе Кришна, говорю, ладно. There is variation. I mean, it's not that a lila is necessarily exactly the same every time. There's some variations. Может быть, лила происходит каждый день с разными ее изменениями в какой-то степени. But anyway, I mean, they're all lilas that are created by the Lord's transcendental energy. Ну, так или иначе, все эти лилы происходят по трансцендентной замыслу и с энергиями Господа. Champakalata Mataji. Харе Кришна, большое спасибо. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот в 5-й песне Шримад Бхагаватам описано, дается описание Джамбудвипы, глава 16, дальше описание глава 20, устройство Вселенной. Вот мы сейчас это изучаем со своими матаджами, с моими подопечными. И вот здесь вот в описании Джамбудвипы дается все и Бхарата Варша, и Кету Мала Варша, в общем, все варши, которые имеются во Вселенной. А в описании, остановиться тут, да, для перевода? Нет. Okay. Вот. А description is there, Jambudvipa, that includes other varshas, Bharata Varsha, Ketuma Varsha, other varshas. Так. А в 20 главе устройство Вселенной, где описывается, значит, Шалмаладвипа и так далее, вот эти вот все горы, которые окружают Джамбудвипу, значит, океаны соленые, тростниковые и так далее, они никогда не встречаются, вот описание Вселенной, оно никогда не встречается вот тут. А там тоже живут, написано, люди, и там тоже поклоняются Господу, и потом они возвращаются на солнце и так далее. То есть их как рассматривать, вот эти вот области во Вселенной, они почему не указываются нигде, их как объяснить? And also there's some description of other verses in 10th chapter. So they say there's oceans of sugarcane juice and other juices, that oceans, and the different dwellers are there, and then they, after leaving their body, they go up to sun or somewhere. So, but we don't find any descriptions when we read this description of the creation and different planets like Atala, like this Bhuva, so forth. It's how to understand is are those verses different from this locus or are the same? How to understand? So inhabitants of those varshas and these planets that 7 upper planetary systems, how they, dovetail, all the different locus and varshas, how to understand it. Yeah, very technical. Yeah. Anyone like to comment here? Кто-то здесь может что-то добавить, прокомментировать? Харе Кришна, Гуру Махарадж, если вы благословите, я могу что-то сказать. Okay. Все эти двипы относятся к Бхумандали, среднему уровню планетной системы. Поэтому там люди живут. То есть это все как бы уровень планеты Земля. Все эти двипы. Бхумандала называется. It's the level of earthly planets, actually. Bhumandala. Бхумандала. So that's what is mentioned here as Bhu, right? Oh, that way, Bhu is the Number 1, Bhu, the upper planet. это и есть то, что здесь описывается как Бху, так? Да, Бхумандала. Это все эти острова, все эти океаны, они по плоскости на одном уровне. It's like a broader description of this. Да, это в ширину. Bhu. То есть это более широкое описание уровня Бху, получается, эти двипы. Да. Понятно. Все, спасибо. Ага. Okay.
Thank you. Jai. Харе Кришна. Pandit Dayal Nitai. Thank Спасибо, you. пандиту Даял Нитай. Okay. So we're finishing there. Здесь-то закончим, наверное. One Okay. question. Oh, Vaninath, I don't have time Small today. question. It's a small question, okay, but an What concept extensive of question, no. Some practical question. One question like Prabhupada said, never eat. Never eat the rice. Never eat the rice when you're eating after. You have to know it's never have to be heated rice. But there is some selling the rice which already boiled rice or steamed rice. It means that we're already heating the steamed rice, which is prepared rice. So what is your opinion? Should we eat this type of rice or no? Yeah, question. По-русски. Прабхупада говорил, никогда не грейте рис, когда он уже приготовлен. Никогда, прям так и говорит. А вот есть этот пропаренный рис, то есть это уже приготовленный же рис получается. И можно тогда, получается, мы его готовим, это не будет опять нарушением того, о чем Прабхупада говорит? Yes, generally better to avoid pre-boiled rice. Да, лучше всего избегать такой уже приподготовленный как бы рис. Просто мне тут на наш центр жертвует постоянно пропаренный рис. Я же не могу отказаться. Что же с ним делать тогда? Не постоянно пропаренный рис. I cannot reject. Okay, well then, you just have to tolerate. It's not the best. Ну, терпеть надо, но хотя это не лучший, конечно, вариант. А в чем причина, что Прабхупада, почему нельзя греть рис? Вы не можете сказать точно Why was the причину? reason Prabhupada told no? Well, the same reason, because it's already been cooked. По той же причине он уже готовый. Right. Why we cannot again heat rice? Well, what is the reason? What's Well, happening? it's said to maybe be a bit poisonous or something like that. Говорится, что он при этом, наверное, выделяет что-то ядовитое. Not completely pure in any case. Но не будет он полностью чистый. Anyway, utility is a principle. We have to be practical. Мы должны быть практичными. Вот это принцип. But in India here, I mean, for serving the deities, they won't use pre-boiled rice. Ну вот в Индии они для божеств не готовят такой приподготовленный уже рис. Такой. Okay. Я слышал, что чтобы подогревать рис, надо горячей воды добавлять, если. I heard to heat the rice Не о пропаренном рисе with вообще. water. Well, look, I'm not an expert cook. Я там не такой уже такой эксперт в таких приготовлениях. I mean, I see that in Thailand they use rice cooker and it cooks the rice, but then it just keeps it hot. Вот если вот здесь в Таиланде видел, они так приготавливают рис в специальном таком кастрюле, которая остается потом он долго еще горячий. So it doesn't. Спасибо. Thank you very much. Internet's a little unstable here. Интернет здесь маленько нестабильный. I'm not sure Saturday. I'm going to Govardhan either Friday or Saturday. I'm not sure we'll have class on Saturday or not, but I'll inform you. Я не знаю точно, мы в субботу или пятницу поедем на Гавархан, поэтому я дополнительно еще вам сообщу. Okay? Хорошо? Hare Krishna. Sri Jai, Chaitanya Hare Krishna. Charitamriта ki jai. Да. Srila Prabhupada ki jai. Да. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Да. Nitai Gaur Premanandi. О, спасибо за перевод. Спасибо. Кришна Миша. Hare Krishna. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna.
Спасибо, дорогие преданные. Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо всем.